Hello students, how are you? I hope you are well. I am well also. So, thank you for yourself. Just a minute. Okay, it's okay now. My previous class was about. Good morning. My previous class was about sports. Today I'm going to take you the new one. Do you know the museum? Do you go the museum? Do you go any museum? জাদুঘর? তোমরা কখনো জাদুঘর গিয়েছো? Okay. I hope you will go a museum. Today I took you a liberation or museum. A liberation or museum. Liberation or museum. So, for read the text, you have to learn some words that you will give this in your লেখা বোঝা যাচ্ছে না। যেটা তোমাদের পরীক্ষায় 1 নম্বর কোশ্চেনে আসে। This will come in your number 1 question. Number 1 in PC exam in number 1 question. So I'm writing those words. Do you know this? Please spell it. EXHIBIT. Exhibit. To make available for the people to see. To show something. I hope it's a problem. I think it's a problem. Okay, just a minute. To available. No problem, I think. To make available for the people to see. Oh, it's now clear. War.
guide, guide, Guide. Okay, yeah, it's not a problem now. A person who shows the way. A person who shows the way. A person who shows the way. Okay, that's it. It's not a problem. I was late today. I started my class late, so I'm unhappy. Okay, these are the important words for you. Those are important. Okay, Tanvir, yeah. Okay, thank you, Tanvir. You are the son of Mamun, okay. Announce. Okay, now just I'm reading the text first. This text is taken from or it is a cutting. We can say it in cutting of paper or in a magazine or a magazine. Oh, Sabib, you are fine. Every students have to write the text. আমাদের প্রত্যেক স্টুডেন্টের উচিত কিছু কিছু টেক্সট লেখা বা কিছু গল্প লেখা। আমাদের এইরকম একটা গল্প দিস টেক্সট ইজ যেটা তাদের স্কুলের ম্যাগাজিনে লেখা হয়েছিল। এইরকম একটা টেক্সট। Look at that here. Sunshine magazine. The magazine by and for the students for class 5. অর্থাৎ তাদের স্কুলের এই ক্লাস 5 এর বাচ্চারা সবাই মিলে একটা ম্যাগাজিন বের করেছিল। ক্লাস 5 এর বাচ্চারা এই স্কুল থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করেছিল। তোমরা যেরকম দেওয়াল পত্রিকা বলো, আমরা যেটা বলি বাংলায় বলছি দেওয়াল পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে হতে পারে। এই এখানকার বাচ্চারা নিয়েছিল। Okay. A visit to the Liberation War Museum. This text is for writing. A visit to the Liberation War Museum. In Bangla, Muktijuddo Jadughor. Written by Farhan Ahmed. On 14 December, it's another thing for you that I always write the keyword of the text. On 14 December, the text is for 14 December. Our class went to a field trip. That goes field trip.
field trip to the Liberation War Museum at Agargaon. Yeah, there is Agargaon. In Agargaon, there is a museum that is called Liberation War Museum. That is called Liberation War Museum. In Agargaon. Thank you. Saif Islam, thanks for your comment and thank you for joining Usha Yasin. Okay, Yasin, for joining my class here. Today I'm reading the text plus just put your finger on the line and listen to the discussion. Agargaon, Dhaka. The trip was planned as part of the trip for plan. Every trip has some plan. You don't go anywhere for unplanned. You don't go. তো আমরা কোথাও যাই না আমাদের পরিকল্পনা ছাড়া। আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে কোনো প্ল্যান থাকে। This trip was planned as part of Bangladesh and Global Studies. That means in your Bangladesh এবং বিশ্ব পরিচয় সমাজ আমরা যেটা বলি সমাজ বই বাংলাদেশ এবং বিশ্ব পরিচয় বাংলাদেশ and Global Studies book. This trip was planned as part of our Bangladesh and Global Studies course. Our bus reached the museum at 10 a.m. At 10 a.m. Reached the museum at 10 a.m. A guide was waiting for us. A guide was waiting for us. A guide. Who is guide? First I'm writing this. A person who shows the way. A person who shows the way. It's called a guide. A guide was waiting for us. That means waiting for the students. Welcome us. He welcomed us warmly. Welcomed warmly. And took us on a quick tour of the different galleries and exhibits of the museum. And quick tour. Welcome the team. And take a quick tour. Of the different galleries and exhibits of the museum. Of the different galleries and exhibits of the museum. At first, we watched a video clip. Watch a video clip. At first, this team was watching a video clip. At first, it is on our liberation war and our independence. For video clip for liberation war and independence. Watch a video clip for liberation war and independence. Next one, there are 4 permanent galleries.
4. There are 4 permanent galleries. 4 permanent galleries that exhibited rare photographs. In these galleries there are what is called galleries. That exhibited rare photographs, documents, and newspaper clippings. This was also a newspaper clippings. An object used by the freedom fighter and the martyrs of a liberal war. তার মানে আমরা এবার বাংলায় একটু বলছি তোমাদের জন্য সুবিধার জন্য যে আমরা এখানে মোট 4টা গ্যালারি আছে, 4টা পার্মানেন্ট গ্যালারি বলা যায়, একটা নির্দিষ্ট গ্যালারি আছে 4টা, যেখানে কিছু জায়গায় আছে ফটোগ্রাফ আছে, যে 4টা গ্যালারির মধ্যে আছে ফটোগ্রাফ, বিভিন্ন যুদ্ধের ছবিগুলো, যুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের যে ছবিগুলো আছে, বিভিন্ন সাংবাদিক তুলেছিল। ওই সময় আমরা তো ছবি তুলতে পারিনি, বা ওই সময় বিদেশি কিছু সাংবাদিক ছিল, দেশি সাংবাদিক ছিল, যারা এই ছবিগুলো তুলেছিল, যেটা যুদ্ধে আমাদের স্মৃতি। এই ছবিগুলো আছে, বিভিন্ন ডকুমেন্ট আছে, একটা কোথাও চিঠি দেওয়া বা মুক্তিযুদ্ধের কাছে খবর পাঠানো বা এই ধরনের কিছু বিষয় ছিল, এগুলো বলা হচ্ছে ডকুমেন্ট। দিস আর দ্য ডকুমেন্ট। তাহলে আমরা বললাম ছবি, বললাম ডকুমেন্ট, বললাম এবং নিউজ পেপার ক্লিপিং। ওই সময় যে বিভিন্ন দেশের পত্রিকা নিজের দেশের পত্রিকা ছাপানো হতো, যে খবরগুলো আসতো, সেই খবরগুলো ক্লিপিং আকারে যে দেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর না যে ছবিগুলো আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে নিউজ পেপার ক্লিপিং। দিস ওয়াজ নিউজ পেপার ক্লিপিং। অ্যান অবজেক্ট, এবং যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা, ফ্রিডম ফাইটার্স, মুক্তিযোদ্ধারা এবং শহীদ যারা ছিল, যারা যুদ্ধ করেছে তারা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছে এবং যারা শহীদ ছিল তারা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছিল, সেগুলোকে এইখানে সংরক্ষণ করে রাখা আছে, যেগুলো সকলে দেখার জন্য উন্মুক্ত। This called the galleries. Now at gallery 2, what can you see there? In gallery 2, what can you see? Our rights, the name of the galleries, our rights, our sacrifices. This is the name of the gallery. The name of the gallery are rights, our sacrifices. This is the name of gallery 2. This is name of gallery 2, our rights and our sacrifices. This is the name of gallery 2. অর্থাৎ একটা কোথাও গ্যালারি লেখা আছে, তার নিচে লেখা আছে our rights and our sacrifices. This is a name. Our teacher read out to us a declaration of independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which Bangabandhu Sheikh Mujibur declared the independence in 1971, 26 March. 1971 সালে 26শে মার্চ বঙ্গবন্ধু যে ডিক্লেয়ার করেছিল স্বাধীনতার বিষয়টা, সেই ডিক্লেয়ারটা ওখানে আছে। আমাদের the teacher read out to us the declaration of independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Some other visitors also stopped and listened to it attentively. As we went inside gallery 4, gallery 4. Went inside the gallery 4. Inside the gallery 4, here is the name, our victory, our values. The name in gallery 4 is our victory. Our values.
This is the name of gallery 4. Name of gallery 4. We feel silent. We feel silent inside the gallery 4. Sorry. We are sad as we looked at the personal belongings. Personal belongings. Personal belongings. Personal belongings of some of our martyred intellectuals. Martyred, yes. In gallery 4, our rights, our sacrifices. Personal belongings of our martyred intellectuals. Martyred, which is intellectual. This is personal belongings of intellectual, which are who are কাদের আমরা ইন্টেলেকচুয়াল বলছি, যারা বুদ্ধিজীবী, ওই সময় যারা ছিল ডক্টর মানে ওই সময় যারা ছিল ডাক্তার, সাংবাদিক, লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এদেরকে আমরা বলছি ইন্টেলেকচুয়াল। এদেরকে আমরা বলছি ডিস্টার্ব বাবা। Sorry for that. Okay. We call this intellectual, and who died, who has been killed in 14 December. This is called martyred intellectual. And here in gallery 4, they displayed the belongings, personal belongings, which they used in personal, the martyred intellectuals used in personal, that displayed, and also and freedom fighters. Here, what are there here? A pair of glasses, a pen, a notebook, a money bag, a shirt, and other such things. Here's something: a pair of glasses, a pen, a notebook, a money bag, a shirt, and other such things. দেখি তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে তারা যে শহীদ বুদ্ধিজীবী যারা ছিল তারা কি কি ব্যবহার করত সেই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে। কি কি আছে? একজোড়া চশমা আছে, একটা কলম আছে, নোটবুক আছে, মানি ব্যাগ আছে, শার্ট এবং আছে, এবং আরো অনেক কিছু আছে। এই বিষয়গুলো যা মার্টার্ড ইন্টেলেকচুয়াল আমাদের ফ্রিডম ফাইটার যেগুলো ব্যবহার করেছিল সেগুলো ওখানে ইনসাইড দেওয়া আছে। At last we left the museum at 12:30. At 12:30 we left the museum at 12:30. Then it is reached the museum at 10 a.m. and they out from the museum at 12:30. At 12:30. It was an experience we should never forget. They say that it was a great experience for them, for the students. It was a great experience for the students. They will never forget. আমিও বলছি, যদি তোমরা কখনো কোনো মিউজিয়ামে যাও, এইটার যে অভিজ্ঞতা, মানে নিজ চোখে দেখার যে অভিজ্ঞতা মনে হয় চোখের সামনে ভাসছে, এই অভিজ্ঞতা কখনো ভোলার হয় না। এক্সপেরিয়েন্স, this was a great experience. Okay, now this was the keyword for your text. Keyword for your text. Today I only read the text. Next time I will take you to another class. 14 December. This text is on 14 December. This text is written on 14 December, and also a field trip. For a field trip, একটা field trip এর জন্য, which is
Liberation War Museum. Which is Liberation War Museum. They planned it, they planned the text, they planned the writing, they planned the trip. The students planned the trip for a Bangladesh and Global Studies course. It's planned for this course. Then they can develop their self on this course phase. ওই বইয়ে হয়তো এরকম কিছু বিষয় তোমাদের বইয়ে আছে, সমাজ বইয়ে, যে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কিছু আছে, তাই না? মুক্তিযুদ্ধের বিষয় জানতে হলে আমাকে তাহলে ওইখানে গেলে আমি আরো বেশি জানতে পারবো। Okay, they reached the museum at 10 a.m. Reached the museum at 10 a.m. There, a guide was waiting for them. Who knows everything? Who knows everything? This is called a guide. A guide was waiting for them. He welcomed them warmly and take a quick tour. সে তাদের খুব দ্রুত, খুব উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানালো দলকে, সেই টিচার উইথ স্টুডেন্টস স্বাগতম জানালো এবং তাদেরকে দ্রুত একটা ঘুরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলো। বিকজ হি নোজ এভরিথিং, হাউ ক্যান হি গো, কোন দিকে যাবো, কোনটা দেখলে সুবিধা হবে, কোনটা আগে দেখতে হবে, কোনটা পরে দেখতে হবে। There was a video clip first there was a video clip for Liberation War and Independence. ওইখানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একটা বিষয় আছে, প্রথমে ঢোকার পর একটা ঘর আছে, সেইখানে একটা ভিডিও ক্লিপ চলে নির্দিষ্ট সময় পর অবশ্য একটা ভিডিও ক্লিপ চলে টাইম অনুযায়ী। সেই ভিডিও ক্লিপে দেখানো হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এবং ওই সময় স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে। এবার আমরা বর্ণনা দিচ্ছি, এবার স্টুডেন্টরা বর্ণনা দিচ্ছে যে সেখানে কি কি আছে। এখন বললো সেখানে গিয়েছিল, সেখানে কিভাবে করেছিল, এবার বলছে কিভাবে কি আছে। There are 4 permanent galleries. প্রথমটা কথা বলছে না, কারণ প্রথমটা তারা ভিডিও দেখেছে। গ্যালারি 1, গ্যালারি 2, the name is Our Rights, Our Sacrifice. এইখানে কি কি আছে? এইখানে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফটোগ্রাফ, ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এখানে আছে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। Here is that in gallery 2. And gallery 4, there are name is Our Victory, Our Values. Here is the personal belongings of martyred intellectuals and freedom fighters. Personal belong, ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো আছে, যাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র আছে যেগুলো আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা ব্যবহার করতে এবং মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করতে, শহীদ যারা ছিল তাদের বিষয়গুলো আছে। So at last they left back from the museum at 12:30 a.m. and they thought that it was a great experience for them. Okay, thank you. You read the text carefully. It's your homework now. Only read the text. No need to do anything. Read the text. In my next class, I will take you another thing. Thank you everybody for joining my class.